టుడే టాపిక్ ఈజ్ క్రామర్స్ రూల్. అసలు క్రామర్స్ రూల్ అంటే మ్యాట్రిసెస్ యొక్క డిటర్మినెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడం. అయితే దే హ్యావ్ టూ కండిషన్స్. ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ద కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బీ స్క్వేర్. కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ కంపల్సరీగా స్క్వేర్లోనే ఉండాలి. స్క్వేర్ అంటే ఏంటంటే 2x2 ఫామ్లోనే ఉండాలి. 2x2 ఫామ్లోనే ఉండాలి. The second condition, the determinant does not equal to 0. దీన్ని డెట్ అని పిలుస్తాం. డెట్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ యూనిక్ సొల్యూషన్. దీస్ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. లెట్స్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ హ్యావ్. దీస్ ఆర్ ది టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఈ టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి వాటి యొక్క డిటర్మినెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 2 అనే 4 అనేవి ఎక్స్ యొక్క కొఫిషియన్స్ అండ్ వైకి ముందున్నది 3 యొక్క వై యొక్క కొఫిషియన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ -1 ఉన్నట్టు లెక్క. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది వై యొక్క కొఫిషియన్స్ అండ్ 8 and 2 ఇవి కాన్స్టెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు det 1 బై det. అలాగే సేమ్ వై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వై ఈక్వల్ టు det 2 బై det. ఓకే, ఫస్ట్ మనం det ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. స్టెప్ 1, ఫస్ట్ మనం det ఫైండ్ అవుట్ చేశాక అప్పుడు det 1 అండ్ det 2 ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ మనం det ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. det ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లోకి రాయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లోకి మనం రాయాలి. ఎటువంటి మ్యాట్రిక్స్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే రాయాలి. ఫస్ట్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఎక్స్ యొక్క కొఫిషియన్స్ ఏంటి 2 and 4. అలాగే వై యొక్క కొఫిషియన్స్ 3 and here -1. Now let matrix 2 into -1 minus 4 into 3. 2 into -1 minus 2 minus 4 into 3 12. -2 minus 12 minus 14. That we get -14. Now then step 2, we have to find det 1. Let's find the x value. The step 2, in the same way we have to convert the matrix form. det 1 అంటే ఎక్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ ఎక్స్ కొఫిషియన్స్ని కాన్స్టెంట్స్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఎక్స్ యొక్క కొఫిషియన్స్ని కాన్స్టెంట్స్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. హియర్ 8 and 2. వై మాత్రం మనం ఏమీ మార్చం. వై యొక్క కొఫిషియన్స్ని మనం అలాగే రాస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ 8 into -1 minus 2 into 3. 8 into -1 minus 8 minus 2 into 3 6. -8 minus 6 equal to -14. Det 1 we get -14. In the same way we find out det 2. det 2 means y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ యొక్క కొఫిషియన్స్ సేమ్గానే వస్తాయి 2 4 అండ్ వై యొక్క కొఫిషియన్స్ రీప్లేస్ టు కాన్స్టెంట్స్ అనమాట. వై యొక్క కొఫిషియన్స్ రీప్లేస్ టు కాన్స్టెంట్స్. సో హియర్ వి ఆర్ రైట్ 8 2. the same process 2 into 2 minus 4 into 8. 2 into 2 4 minus 4 into 8 32. 4 minus 32 minus 28.
Det 2 we get minus 28. Now we get det and det 1 value and det 2 value. Now we substitute these values in x and y. Let's see. Det value is minus 14, and so det 1 by det equal to minus 14 by minus 14. Minus minus cancel and 1 time. X value will get 1. In the same way, we have to find y value. The formula is det 2 by det. Det 2 means minus 28 by det means minus 14. Minus minus cancel and 2 times. In the y value we get 2. Let's verify these values are correct or wrong. How to check? We have to substitute x and y values in first linear equation. First linear equation is 2x plus 3y equal to 8. 1 and y value is 2. 2 into 1, 2 plus 3 2s are 6 equal to 8. 2 plus 6, 8. The y, x and y value is correct. And we have to check in second linear equation. 4x minus y equal to 2. X value is 1 and y value is 2. 4 ones are 4 minus 2 equal to 2. 4 minus 2 equal to 2. In this way, we find the x and y values by using Cramer's rule. I hope you understand this video. If you want 3 linear equations by using Cramer's rule, let's comment below. I will make a full video for you. Thanks for watching. Please subscribe for more.